হ্যালো বন্ধুরা, আজ সানডে, আজকে আমার ছুটির দিন। আজকের দিনটা মিস না করে ভাবছি কি কন্টেন্ট তৈরি করা যায়, তো মাথায় একটি প্ল্যান এসেই গেল। আজকে আমি তোমাদেরকে শর্টকাট পদ্ধতিতে কাগজ দিয়ে একটি উড়ন্ত পাখি বানিয়ে দেখাবো। তো চলো বন্ধুরা, আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যায়। তো সবার প্রথমে আমি একটি কাগজের টুকরোকে দুভাজ করে নিয়েছি। এবার আমি এর উপর পাখি এঁকে কালার করে নেব। ভিডিওটি আমি তোমাদেরকে ইজি এবং খুবই সহজ পদ্ধতিতে দেখাবো, তাই ভিডিওটি না টেনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। আর তোমরাও বাড়িতে বসে বানিয়ে ফেলো কাগজ দিয়ে এই উড়ন্ত পাখি। এবার আমি পাখিটিকে টিয়া কালার করে নেব, তারপর আমি চোখ এবং ঠোঁট এঁকে নেব। তো বন্ধুরা, এই পাখিটি বানাতে আমার মাত্র 4 মিনিটেরও সময় কম লেগেছে। এবার আমি পাখির পালকগুলিকে হালকা ব্রাউন কালার করে নেব। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিও আপলোডের সময় বিকেল 5টার মধ্যে তোমরা আমার ভিডিও পেয়ে যাবে। তোমাদের আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট ক্যাটাগরির যে সমস্ত ভিডিও প্রয়োজন আমাকে কমেন্টে লিখে জানালে আমি সেই সব ধরনের ভিডিও তৈরি করে তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা, আর বেশি কথা বলছি না, তোমরা ভিডিওটি দেখতে থাকো। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দিও এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিও।